وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are discussing the local anesthetics. If we summarize the all points, small diameter axons are more susceptible to the block than the larger diameter fibers. Myelinated fibers are more sensitive than the non-myelinated nerve fibers, and the sequence of blockade is, अगर हम देखें generally, type B से स्टार्टेड फिर टाइप सी है एंड देन फिर टाइप ए है, लेकिन अगर फंक्शनल टर्म में देखें तो ऑटोनॉमिक में सबसे ज्यादा है, देन वी हैव सेंसरी एंड देन वी हैव मोटर ब्लॉकेज. अमंग सेंसरी नर्व फाइबर्स सबसे पहले पेन के नर्व फाइबर ब्लॉक होंगे, देन टेम्परेचर, देन टच, then deep pressure, and lastly proprioception. Furthermore, all local anesthetics are vasodilators except cocaine. Cocaine is a vasoconstrictor. बाकी तमाम vasodilators है, cocaine हमारे पास vasoconstrictor है. This can be a MCQ. Therefore, all local anesthetics decreases the blood pressure except cocaine. Cocaine क्योंकि vasoconstrictor है, it will increases the blood pressure. Cocaine क्योंकि sympathomimetic है, इसलिए it will never given through IV route or never given along with the adrenaline. Otherwise, blood pressure बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा. There may be a hypertensive crisis. Cocaine is the only ester which is not metabolized by the pseudocholine esterase. जितने भी esters हैं हमारे पास वो तमाम की तमाम usually metabolize होते हैं. amides जो हैं वो metabolize होते हैं liver से. Cocaine is the local anesthetic of choice in the malignant hyperthermia. malignant hyperthermia हो रहा है patient के अंदर due to the imbalance of the calcium. वहाँ पे फिर cocaine दिया जाएगा क्योंकि cocaine के अंदर least tendency है to induce malignant hyperthermia. Among all, chlorcocaine is the shortest local anesthetics. Usually, it is contraindicated in the spinal anesthesia. In case of spinal anesthesia, if it is administered, it causes the paraplegia, a neurotoxic drug, which is due to the metabisulfides. इसमें usually present होता है as a preservative. All local anesthetics, if they are absorbed in the systemic circulation, they will induce the CNS toxicity. They can manifestate the excitation followed by the depression. Initial excitation is due to the inhibition of the inhibitory neurons. जो inhibitory neurons हैं ब्रेन के अंदर पहले वो ब्लॉक हो जाएंगे, इसलिए शुरू में सीजर्स फिट्स के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता हाई डोज की लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग्स ब्लड में रीच हो जाएगी. अगर टॉक्सिक इफेक्ट्स आ गए हैं तो सबसे पहले सीजर्स आएंगे क्योंकि डायजेपाम से रिवर्ट बैक हो सकते हैं. डाइक्लोकेन इज द मोस्ट पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग and most toxic local anesthetic, whereas chlorcocaine is the shortest acting local anesthetic. सबसे commonly used हमारे पास lignocaine होगा. Lignocaine is the drug of choice for the ventricular tachycardia. ये anti-arrhythmic drug भी है. But the problem is that lidocaine or lignocaine it can precipitate the malignant hyperthermia due to release of the calcium. Calcium बहुत ज़्यादा release होगा and this calcium is not reversed by the calcium channel antagonist. Rather than we need dantrolene. Lidocaine is usually administered with the adrenaline in the dosage of 7 mg per kg or 4 mg per kg without adrenaline. Adrenaline के बगैर देंगे तो डोज कम देंगे, adrenaline के साथ देंगे तो 7 mg per kg तक दे सकते हैं. Another amide type local anesthetic is the bupivacaine, which is the best drug for the regional block, but it is also the cardiotoxic local anesthetic. Due to its cardiotoxicity, it will never use for the Byers block, and it is more potent and longer as compared to the lidocaine. However, there is no need of the addition of adrenaline because adrenaline doesn't significantly increase the duration of action of this drug. It is usually indicated for the spinal anesthesia. 0.5% solution is made hyperbaric with 8.25 mg% 5% dextrose in water, and the maximum dose is 2 mg per kg. It is for spinal anesthesia. It is given along with 8.25% dextrose in water. Usually 5% होता है dextrose, लेकिन ये 8.25% दिया जाता है और maximum dose mg per kg है. The most problematic condition is the induction of the idioventricular rhythm with broader QRS complex. कार्डियोटॉक्सिक है ना ये, इसीलिए फिर बीटालिम हमें देनी पड़ेगी to revert back the ventricular tachycardia. Betalim is a potassium channel blocking agent, a quaternary salt with it has a more adrenergic neuronal blocking activity, इसीलिए यहाँ पे बीटालिम देंगे. बुपिवाकीन का जो कॉन्जिनल है लॉन्ग एक्टिंग है वो है रोपिवाकीन. अगर हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया में बुपिवाकीन नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देन वी विल स्विच टू रोपिवाकीन. लिडोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक ऑफ अमाइड टाइप and the action is similar to the lidocaine, and it is used for the minor surgical procedures such as dentistry. However, the problem is that it produces a metabolite which is O-tolidine,
which is an oxidizing agent. This oxidizing agent can oxidize the hemoglobin to methemoglobin that can cause methemoglobinemia. Byers block especially हमारे पास एक टेक्निक अब डेवलप हुई है for the intravenous local anesthetic administration की, and it is a safe, effective and cost efficient method to provide short term anesthesia and analgesia during the surgery on an extremity. सिर्फ extremities के अंदर IV एडमिनिस्ट्रेशन करके नमनेस क्रिएट करनी होती है बाय द बायर्स ब्लॉक के जरिए. बायर्स इज अ साइंटिस्ट ने. Interestingly, oxytazan is the local anesthetic that is taken orally, and it is for the relief of the pain associated with the peptic ulcer diseases or esophagitis. It is usually available along with the sucralfate. Oral administration is very less, and about less than 1/3 of the administered dose is administered, and the same dose जो एडमिनिस्टर हुई है वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्लियर हो जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं अचीव होती है ऑक्सीटाज़ैन की. Furthermore, local anesthetics can provide highly effective analgesia in well-defined region of the body. Route of administration हमारे पास बहुत सारे हैं. It includes nasal mucosa, wound incision, sites margin, injection in the vicinity of the peripheral nerve endings, which is the perineural infiltration, and the major trunk. Block and injection into the epidural or subarachnoid spaces. You can see here, this is the technique. अगर हम देखें एपिड्यूरल में हमारे पास जो ड्यूरल लेयर है, ड्यूरा मैटर है, उससे ऊपर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वहां तक एडमिनिस्टर किया गया है लोकल एनेस्थेटिक, द टेक्निक इज कॉल्ड एज एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स. हियर इट इज द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड and here it is the dura mater and this is the epidural spaces. In case of spinal blockade, the drug has to be administered in the subarachnoid spaces in the spinal canal. We will be discussed in the last lecture.